Durante casi 5 décadas, Voyager 2 ha navegado por la oscuridad cósmica como un barco fantasma de la curiosidad humana, alegendos de la Tierra más que cualquier máquina que hayamos construido, susurrando sus últimas observaciones en el vacío. Y durante la mayor parte de ese tiempo, sus transmissions eran predecibles. Partículas, lecturas de plasma, fluctuaciones de rayos cósmicos, exactamente lo que los científicos esperaban de una sonda que se desplaza por el mar interstellar. Pero todo cambio cuando una transmisión incluyó algo que nunca fue programada para capturar, una imagen, no un artefacto visual, no una anomalía estática. Una verdadera forma estructurada de alta frecuencia traducida en lo que los analistas comenzaron a llamar un cifrado visual. A primera vista, parecía una densa nube de calor y ruido. Inútil como mera la estática de un viejo televisor analógico. Pero después de mejorarla, superponer capas y aplicar análisis filtrado en el tiempo, la forma comenzó a transformarse en algo reconocible. No era una estrella, no era un planeta, ni siquiera provenía de nuestro sistema solar, y, sin embargo, nos estaba observando. Cuanto más profundizaban los científicos, más perturbadora se volvía la imagen. No por lo que mostraba, sino por lo que faltaba a su alrededor. Distortions de luz que insinuaban influencia gravitacional, como si este objeto no solo estuviera observando, sino doblando el espacio mismo. Y la señal que transportaba esta imagen vino acompañada de un pico de radiación, un breve cambio en la orientación de Voyager, y una caída en la estabilidad del sistema, como si algo a la afuera lo hubiera tocado. La imagen extraída de la transmisión de Voyager no se parecía a nada que la NASA hubiera visto. Estaba estratificada, no un solo fotograma, sino múltiples impresiones superpuestas del mismo objeto en distintos momentos, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado durante su captura. Cuando los expertos analizaron los metadatos, quedaron asombrados al descubrir que la imagen no seguía el tiempo lineal. Las marcas temporales se superponían, las regiones de píxeles se repetían en bucles, y la resolución cambiaba en patrones fractales que sugerían compresión de datos en dimensiones superiores. Esto no era una fotografía. Era un evento multidimensional codificado en una señal bidimensional. Lo que aparecía en primer plano se asemejaba a una forma monolítica, afilada y imposiblemente simétrica, suspendida en un vacío sin estrellas. No derivaba, no giraba, estaba perfectamente quieta, casi como si hubiera estado esperando el momento exacto en que Voyager pasaría lo suficientemente cerca para presenciarla. Y entonces, la señal de la sonda se degradó. No gradualmente, sino de repente, como si el acto de observarla hubiera sido notado. Simultáneamente con la transmisión de la imagen, los instrumentos de Voyager 2 detectaron un inexplicable aumento en la densidad de plasma alrededor de la nave. En el borde de la helioposa, donde termina la influencia del Sol y comienza el verdadero espacio interstellar, la densidad de plasma debería ser casi cero. En cambio, las lecturas muestran un muro repentino de partículas cargadas 10 veces más denso que cualquier medida previa. Lo que más perturbó a los científicos no fue solo la densidad, sino la temperatura. Este plasma estaba caliente. No caliente como una estrella, sino caliente de manera artificial. Un calor generado no por fenómenos naturales, sino por contención, control y diseño, como si algo hubiera creado una barrera, una membrana separando nuestro sistema solar de lo que es más allá.
no para mantener cosas afuera, sino para mantenernos a nosotros adentro. Y en ese momento, Voyager no solo registró plasma, registró una respuesta. Una onda, un pulso de energía que se dirigió hacia la sonda a una velocidad que desafiaba la física conocida, solo para desaparecer a centímetros del impacto, como si el vacío mismo se hubiera retirado de nuestra mirada. Lo que siguió después de la imagen fue aún más escalofriante. Una cadena de datos binarios en los registros de telemetría que inicialmente parecía corrupta. Pero al pasarla por algoritmos de reconocimiento de patrones, los datos revelaron formaciones geométricas autorreplicantes complejas. Al principio, los analistas creyeron que podrían ser artefactos de compresión o ruido de fondo. Pero luego un matemático notó algo aterrador. Las formas reflejaban estructuras encontradas en organismos de aguas profundas en la Tierra, particularmente sistemas nerviosos de cefalópodos y ciertos patrones de crecimiento de coral. Esto no era aleatorio. Era parecido a la vida. Era geometría biológica codificada en lenguaje electromagnético. Y dentro de los bucles repetitivos, había interruptions, distorsiones deliberadas colocadas como signos de puntuación, una sintaxis, un lenguaje. Pero aquí está el verdadero giro. Cuando estos patrones se requieren mediante simulación, comenzaron a adaptarse. Respondían a variables ambientales. Evolucionaban, no metafóricamente, sino literalmente, como si Voyager 2 hubiera transmitido no solo una advertencia, sino una semilla. Mientras las agencias espaciales de todo el mundo luchaban por decodificar la imagen y la señal geométrica, surgió una anomalía final. La trayectoria de Voyager 2 se había desplazado sutilmente, como si algo la hubiera empujado, no con fuerza, sino con intención. A pesar de estar más allá de cualquier influencia gravitatoria conocida, la orientación de la sonda se ajustó 2 degrees, lo justo para realinear su antena de alta ganancia hacia una región del espacio no cartografiada. Y entonces se capturó, o quizás se envió, una segunda imagen. Esta era más simple, un anillo de luz en expansión alrededor del monolito, creciendo exponencialmente con cada ráfaga de datos. La NASA cortó la transmisión en vivo. Los registros públicos fueron eliminados, pero no lo suficientemente rápido. Algunos observatorios privados lograron registrar los débiles ecos de esa transmisión y notaron algo peculiar. El objeto que Voyager había fotografiado ahora emitía una señal propia, una nueva frecuencia que reflejaba el disco dorado que Voyager levaba desde la Tierra. Solo que esta vez, el mensaje no era de nosotros, sino para nosotros. Y la voz detrás de él, inconfundible, no humana, no sintética, sino familiar, como un eco que no sabíamos que habíamos escuchado desde los albores de nuestra especie. A medida que los astrofísicos profundizaban en la segunda imagen y su anillo de luz en expansión, emergió otro fenómeno inesperado. Lent gravitational, pero no de ningún objeto masivo cercano. En cambio, el espacio alrededor de Voyager 2 parecía deformarse. Las simulaciones mostraban que la curvatura no coincidía con ningún cuerpo celeste conocido. Estaba centrada en coordenadas vacías, como una anomalía gravitacional hueca sin fuente visible. Algunos científicos especularon que el espacio alrededor de la sonda se había vuelto no euclidiano, curvado de maneras que desafiaban la lógica tridimensional. La clase de distorsión que uno esperaría no cerca de agujeros negros, sino cerca de espacio diseñado,
corridors artificials, agujeros de gusano, pasadizos ocultos en tres dimensions. Y lo más inquietante, la distorsión no atria Voyager, sino que la seguía, como si algo se arrastrara justo debajo del tejido de la realidad, manteniendo el ritmo, reflejando su posición en un plano invisible que Voyager había logrado exponer con su presencia. Poco después del inesperado cambio de orientación de Voyager 2, los ingenieros de la NASA notaron algo que les heló la sangre. La sonda respondía a su propia señal. Enterrados dentro del pulso binario había segmentos que se reflejaban en tiempo real, como si la transmisión hubiera rebotado en algo y regresado. Pero Voyager 2 no está equipada para comunicación bidireccional en el espacio interstellar profundo. No hay nada que pueda escuchar. Y, sin embargo, los procesadores a bordo reaccionaban al eco como si estuvieran conversando, un bucle de eco. Solo que el retraso no era consistente. La señal cambiaba en tiempo, amplitud e incluso tono, respondiendo más rápido cuanto más se observaba. Lo que comenzó con un retraso de 12 horas pronto se volvió 9, luego 6, luego 3, hasta que finalmente la respuesta llegó antes de que el mensaje inicial siquiera se enviara. Cronológicamente imposible. Los datos se devolvían desde el futuro. O más adiantado aún, la sonda estaba ahora sincronizada con un sistema fuera del tiempo por completo. Voyager no era solo un mensajero, era un espejo. Y en él no solo encontramos una imagen del espacio, encontramos el reflejo de nuestro lugar en él. Es que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda, en algún lugar más allá de esas estrellas, algo nos mira y no parpadeó.